Έχει διαπιστωθεί από χρόνια ότι τα ψυχοτρόπα φάρμακα επιφέρουν πλήθος σωματικών και συναισθηματικών παρενεργειών, τις οποίες πολλοί δεν αντέχουν. Αλλά αν οι παρενέργειες από τα ψυχοτρόπα είναι τόσο άσχημες, γιατί κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να τα παίρνουν? Ψυχίατροι, φαρμακευτικές εταιρείες και κυβερνητικοί φορείς έχουν επιφορτιστεί με την ασφάλεια των φαρμάκων τα οποία προωθούν στην αγορά. Και παρόλο που θα παραδεχθούν απρόθυμα τις περισσότερες παρενέργειες των ψυχοτρόπων, υπάρχει μία ακόμη που δεν αναφέρουν σχεδόν ποτέ. Every single one of these drugs are addictive, psychologically and or physically addictive. They change your body's makeup, you change your body how it reacts to things. And so even though people, their psychological state, they may be over their depression, they physically will need that drug still. And so that becomes the complication of getting them off. I have people come to me on a weekend, they've run out of refills, and they say to me, if I don't take this drug, I'm gonna get sick. If I don't take this drug, I'm gonna get sick. We don't talk about psychologically, we don't talk about depression, we don't talk about anxiety. I am going to get sick if I don't take this drug this weekend. It has nothing to do with psychology. Αλλά ακούστε τι απάντησαν κάποιοι ψυχίατροι σε ένα συνέδριο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης όταν ρωτήθηκαν για τον εθισμό. How addictive are psychiatric drugs? They aren't. Only benzodiazepines. They're not addictive at all. Antidepressants are not generally considered addictive. SSRIs are not addictive. Antipsychotics, they don't cause addiction. Major tranquilizers are all safe as far as addiction is concerned. The drugs that most of us are using in neuropsychiatry are not addictive at all. Τελικά, ποιος έχει δίκιο? Για να το ανακαλύψουμε, δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε άλλους από τους πρώην ασθενείς που έχουν προσωπική εμπειρία. The psychologists and psychiatrists went to both. They never told me that they would be addictive. They would cause me to have these thoughts. For sure, the psychiatric drugs I was on was addicting. Within six months to 9 months, I was hooked. Xanax had a hold of me. I mean, I was going through a bottle of pills every 3 or 4 days. I lost my job over it. Over a prescription drug that's not supposed to be addictive. I lost my job. The reality is that it is addicting. It will wreck a person's life. Αυτή η διαφωνία για τον εθισμό πηγάζει από τη σημασία των λέξεων. Οι περισσότεροι άνθρωποι σκέπτονται τον εθισμό ως μια ανεξέλεγκτη ψυχολογική ή σωματική ανάγκη για μια συγκεκριμένη ουσία. Αλλά όχι οι ψυχίατροι. Ορίζουν τον εθισμό ως μια έντονη επιθυμία για όλο και υψηλότερη δόση από το ίδιο φάρμακο, ενώ την ανεξέλεγκτη ανάγκη για τη συνεχή λήψη ενός φαρμάκου την ορίζουν απλά ως εξάρτηση. Γι' αυτό οι ψυχίατροι δεν παραδέχονται ότι τα φάρμακά τους είναι εθιστικά. In their definition, a very small percentage of people become addicted. The reality is a large percentage of people can't get off these drugs, and they call that dependence. It's all a matter of how they term it. When you look at addiction, it could be that their tolerance increases and their needs and wants to use the medications increase, or it could be they simply, once they start on the medication, they're not able to come off of it without help. They try to, and as soon as they try to come off the medications, they start to have symptoms that are unwanted and obviously keep them wanting to take the medications again. When you explain to them how addictive it is, they are surprised because they're like, well, it's a prescription. So I do believe that a lot of people don't really know how harmful these meds are. They don't view them as dangerous as some of the street drugs. Αλλά πολλά ψυχοτρόπα έχουν γίνει ναρκωτικά, ειδικά η τάξη των φαρμάκων που δίνεται στα παιδιά που έχουν διαγνωστεί για έλλειψη προσοχής ή υπερκινητικότητα. Τα διεγερτικά όπως το Ρίtalin, το Adderall και το Concerta είναι τόσο εθιστικά που έχουν καταχωρηθεί από τον φορέα φαρμάκων των ΗΠΑ ως ναρκωτικά του πίνακα 2. Υψηλά εθιστικά στην ίδια λίστα με τη μορφίνη και την κοκαίνη. Biochemistry and pharmacology of Ritalin is exactly the same as that of cocaine, except for the speed of onset. Η ομοιότητα μεταξύ του Ρίtalin και της κοκαίνης γίνεται φανερή όταν σκεφτούμε το σοβαρό πρόβλημα της κατάχρησης διεγερτικών στα σχολεία, όπου παιδιά παίρνουν το Ρίtalin και το Adderall για κέφι. Some of my friends took Ritalin and Adderall just to get high, like that I've known throughout the years.
kids will chop that stuff up with a razor blade. It's pure, man. Pure drug, you know, that's why kids like it. They'd chop it up with a razor blade and snort it. My cousin Sammy had this Ritalin, and we would eat it, and we'd be able to stay up all night and play video games. It was, your pupils would dilate. It was just outrageous. Matter of fact, in 8th grade, I got kicked out of school 3 days before it let out for selling Ritalin and actually snorting lines in the back of the classroom. So yes, sir, it definitely caused me some problems there, and I definitely had people buying them from me. Yes. Αυτό δεν είναι μικρό πρόβλημα. Το 2006, ερευνητές ανακάλυψαν ότι πάνω από 7 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν κάνει κατάχρηση διεγερτικών, ενώ 75.000 Αμερικανοί έφηβοι και νέοι εθίζονται στα διεγερτικά κάθε χρόνο. Εκτός από τον εθισμό που δημιουργούν, τα διεγερτικά είναι επίσης γνωστά ως ναρκωτικά εισόδου, που οδηγούν σε άλλα ναρκωτικά όπως η κοκαίνη, η ηρωίνη και η μεθαμφεταμίνη. When you provide drugs in a manner in which most of our children are being provided drugs at an early age in life, only prepares that child to be on more drugs as they get older. Και όμως, σε μερικές πρόσφατες εκδόσεις, οι ψυχίατροι ενθαρρύνουν τα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με ADHD να παίρνουν διεγερτικά για να μειώσουν την εξάρτηση από την κοκαίνη και άλλα ναρκωτικά. Αποδεικνύεται ότι αυτή η θεωρία όχι μόνο είναι αβάσιμη, αλλά αυτό που ισχύει είναι το εντελώς αντίθετο. When I've spoken to people who are methamphetamine addicts, they said that the drug that they started taking almost consistently was Ritalin. The longer a child is on Ritalin, the more the likelihood that they may become addicted, whether it's Ritalin or Concerta or Adderall, okay, or a number of other drugs. Τα διεγερτικά δεν είναι τα μόνα ψυχοτρόπα που δημιουργούν ισχυρή τάση προς τον εθισμό. Οι βενζοδιαπεζίνες, για παράδειγμα, είναι ηρεμιστικά που μπορούν να προκαλέσουν εθισμό μέσα σε 14 μέρες. Πάρτε για παράδειγμα τη βενζοδιαπεζίνη Xanax, που μετά από μόνο 5 χρόνια παρουσία στην αγορά παρήγαγε 1,5 εκατομμύρια εθισμένους κάθε χρόνο. Και για να τα σταματήσεις μπορεί να είναι πολύ δύσκολο. Τα συμπτώματα στέρησης από το Xanax συμπεριλαμβάνουν τρέμουλο, απώλεια όρεξης, μυϊκές κράμπες, προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης, αϊπνίες, οξυθυμία, πανικό και νευρικότητα. Some of the psych medicines, particularly the benzodiazepines, are some of the most addictive drugs there are in terms of the persistent withdrawal anxiety that these drugs cause. I have been in the position of having to withdraw a number of people from benzodiazepines that I didn't put on them, obviously. And it's difficult. It's really difficult. Prescription benzodiazepines, I think, are much more dangerous and much harder to come off of for the patient than the street drugs are. Αλλά αυτοί που επιβίωσαν θα σου πούν ότι οι βενζοδιαπεζίνες δεν είναι η μόνη τάξη ψυχοτρόπων φαρμάκων που είναι πάρα πολύ δύσκολο να κόψεις. I had about a 10-year time frame in my life where I abused both street drugs and prescription drugs. And the drugs that were the hardest to come off of, in my opinion, were the psychiatric medications. And I mean worse to come off of than a drug like heroin. Withdrawal symptoms from the psychiatric drugs just made my mind go crazy. I couldn't think. I couldn't form coherent thoughts whatsoever. It was racing. I had highs and lows, ups and downs, hot and cold sweats. I went through seizures. I was sweating with night sweats so bad I was wetting my bed just with sweat. I had tremors really bad. I mean, I joke that I looked like I had the end stages of Parkinson's disease, but you couldn't even hold me still when I was going through withdrawals. My legs would shake. I couldn't sleep. No one in the world should have to go through what I went through, in my opinion, and I wouldn't wish it on my worst enemy. Ακόμη και νεογέννητα που η μητέρα τους έπαιρνε ψυχοτρόπα ενώ ήταν έγκυος θα μπορούσαν να βιώσουν συμπτώματα στέρησης. Αυτά τα νεογέννητα μπορούν να βιώσουν οξυθυμία, υπερκινητικότητα, ανήσυχο ύπνο, εμετούς, διάρρεια και να μην μπορούν να πάρουν βάρος. Αλλά η μεγέθυνση συγκεκριμένων παρενεργειών που δημιουργεί το σταμάτημα της λήψης των ψυχοτρόπων μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες στο άτομο. Now the person stops taking the drug, and the effects of the withdrawal or the effects of stop taking the drug are increased and amplified symptoms like the depression or suicide ideas, or etc. They have tremendous mood swings. They invariably get violent.
They cannot control their emotions. You're very depressed, you're suicidal, you're hallucinating, you're psychotic, you're crazy, you're manic when you stop taking your medication. Γι' αυτό ο λανθασμένος τρόπος διακοπής λήψης αντικαταθλιπτικών, ειδικά τον SSRI, έχει δείξει ότι προκαλεί εναλλαγή διάθεσης και ανεξέλεγκτο θυμό, τα οποία ευθύνονται για πολλές πρόσφατες εξάρσεις δολοφονιών. Το Μάιο του 1998, για παράδειγμα, ο 15χρονος Kip Kinkel είχε μόλις σταματήσει να παίρνει το Prozac όταν πυροβόλησε και σκότωσε τους 2 γονείς του, μετά πήγε στο σχολείο του στο Όρεγκον, σκότωσε 2 ακόμη και τραυμάτισε 25. Το Νοέμβριο του 2007, ο Πέκα Ερικόβινεν πυροβόλησε και σκότωσε 8 άτομα στο σχολείο του βόρεια από το Ελσίνκι στη Φινλανδία. Νωρίτερα εκείνο το φθινόπωρο είχε μειώσει ή και σταματήσει τη λήψη του αντικαταθλιπτικού που του είχαν δώσει για την αγοραφοβία. Η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2008, Πανεπιστήμιο του Βορείου Ιλινόης. Ο Στίβεν Κασμίρτσακ μπήκε στην κατάμεστη αίθουσα διαλέξεων, όπου πυροβόλησε και σκότωσε 5 ενώ τραυμάτισε 18 άτομα. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε και εκείνο σταματήσει απότομα τη λήψη ενός αντικαταθλιπτικού. Αλλά αντί να αναγνωρίσουν ότι τραγωδίες σαν αυτές συμβαίνουν γιατί σταμάτησε το άτομο να παίρνει τόσο εθιστικά ψυχοτρόπα, η συνηθισμένη απάντηση των ψυχιάτρων είναι να αποδώσουν στην έλλειψη του φαρμάκου αυτό που αποκαλούν επιστροφή της ψυχικής ασθένειας. When a psychiatrist says that, well, the reason why they're feeling that way when they get off the drug is because, see, that shows you how bad they really need the drug. Here's the deal. There's no way that that's true. The reality is, when they stop the drug, they get depressed or they have withdrawal effects of various types. And the reason they're having those effects is because it's a withdrawal effect from the drug. All you need to do is you need to sit down and listen to anyone who's been on these medications and wants to come off them. And you listen to their story, and you listen to what they're going through, why they want to come off them. And that's it. The conversation stops. The debate ends. My name is Robin, and currently I am withdrawing from lorazepam, and I am at the 0.4 milligram dose. There we go. Today, I was totally exhausted. I've had 4 nights, 2 nights of insomnia, and then a good night's sleep, then 2 nights of insomnia. Well, just hoping that I can sleep better tonight. Didn't sleep good last night. Well, as you can see, today I don't care. I did not get ready, and my wave went down. I'm down in the valley today. One of the side effects or withdrawal symptoms for lorazepam can be night sweats or hot flashes, a little lightheaded and kind of dizzy, anxiety, sore throat, weepy, very, very tired, grouchy, just overwhelmed, distraught, distressed. I began to experience suicidal thoughts. I think I've said a little bit to my husband, but he was already worried enough. This is really the first time I'm saying something about it. I feel like I could have a nervous breakdown. You know, there are just times like I hit a brick wall and I can't do it anymore. It's going to take another, maybe 18, 19, 20 weeks to get off of it. And that is very overwhelming to me. I'm weary today. And this is how I used to be for many weeks with lorazepam. And that's the hardest thing, is you are trapped into living it out the way you have to live it out in order to be safe. So that's frustrating. I just want my life back. And that's where I am today. Χρειάστηκαν μήνες για να κόψει η Ρόμπιν ένα από τα ψυχιατρικά φάρμακα που έπαιρνε. Και οι εμπειρογνώμονες για τον εθισμό συμφωνούν ότι ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι το βαθμιαίο σταμάτημα. You just can't cut people off from these drugs. Sometimes it can take up to a year or more, depending on the person and how long they've been on the drug and how we wean them off. You can't stop these drugs cold turkey. No. I would never advise anybody to just stop them.
They need to be under the care of a medical practitioner. When some of my patients come in and they talk to me about getting off of psychiatric medications, I really caution them not to just stop their drugs cold turkey, because that can really send them into a tailspin. The data is right there. It's going to cause the symptoms that it causes. It's going to have withdrawal effects. And they know it. There's not a psychiatrist that doesn't know it. Παρ' όλα αυτά, οι ψυχίατροι μας λένε ότι τα ψυχοτρόπα είναι η μόνη λύση για την ψυχική ασθένεια και την ψυχική κατάθλιψη. Όμως, είναι αλήθεια κάτι τέτοιο? Ή μήπως υπάρχουν άλλες επιλογές, αποτελεσματικές, φτηνές και χωρίς φάρμακα, που θα μπορούσαν να εκπληρώσουν όλες τις κενές υποσχέσεις που έδωσε η ψυχιατρική?